Hello aspirants, welcome to our next session of the Prelims Boosters. సో ఈ ప్రిలిమ్స్ బూస్టర్ సిరీస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, జాగ్రఫీ చేస్తున్నాం. అండ్ జాగ్రఫీలో ఏది చేస్తున్నాము, క్లైమటాలజీ, రైట్? సో క్లైమటాలజీలో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఏవేవైతే క్లైమటాలజీలో కోర్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. ఇవి కూడా అయిపోయాయి. So the last but not the least important thing, Indian monsoon. So idi manamu ivala finish chedam, and whatever miscellaneous all there we can cover in the next video. And after that oceanography start chedamu. It ends up within a one session or 1 hour. After that we can move to the Indian geography, which is very 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 important. Dantlo we can discuss the ports, rivers, physical features, hills, ivanni, and then mineral zones. All those things comes under the transportation. Okay, all those things comes under what? The Indian geography. So you can say that this can be the last session of climatology. Okay, so if you have any doubts you can just write to me to this Pranati_UPSC telegram ID. So prelims vastundi, every day is very very important to use judiciously. So if you are getting zoned out in this preparation, you can just ask me any questions with respective subject or also preparation. Now this is one valid question that I thought that I should answer. Is it possible to clear prelims if you start a preparation now? So this question is little vague, Andy. Like what kind of knowledge you have right now with respect to UPSC అనేది ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఇప్పుడే ఇంకా బీటెక్ అయిపోయింది, ఇప్పుడే వచ్చారు, యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ద బుక్స్ అని అంటే సో యూ షుడ్ చెక్. బికాస్ మనం యూపీఎస్సీ రాసేది ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వడానికి కాదు కదా, టు గెట్ ఆర్ నేమ్ ఇన్ టు ద లిస్ట్. సో దానికి మనకు మెయిన్స్ నాలెడ్జ్ కూడా కావాలి. సో ఇప్పుడే మీరు యూపీఎస్సీ స్టార్ట్ చేస్తుంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అప్లై చేయాలి, February 11th లాస్ట్ డేట్. సో దెన్ మీకు అసలు మన ఆప్షనల్ అట్లీస్ట్ చూస్ చేసుకోవాలి కదా అక్కడ పెట్టడానికి. బట్ మీరు ఒకవేళ మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకొని ఉంటే యూపీఎస్సీ చదివి ఒకవేళ వేరే స్ట్రీమ్ నుంచి వచ్చి ఉంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటే దెన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇట్ ఈస్ సాలిడ్ ఇనఫ్. లైక్ ఈ 3 months or more than 3 months, like 100 days is solid enough to set and clear prelims. Okay, I'm telling you, like if you are like determined or disciplined and consistent, persistence, anni adverbs, so anni adjectives, so ivanni if you have that then it is very easy to make it this time. Okay, so if you are asking any doubt, just please be particular Andy, so that I can serve your interest or serve your question. Else it will be like it can, I don't know whether I answered it or not. So it is very important. It is the high time that you shift to the prelims. ఒకవేళ మీరు prelims లో మళ్ళీ if you are like it is pulling you back, then it is the high time that 80% of the preparation మీరు prelims side divert చేయాలి. At least 1 hour or 2 hours you can do optional only till this month, February, and after that you should share the optional. If you're not getting out of the prelims, then it is very best time to shift your focus on the prelims. Okay, and what else? Solve as many questions as possible. Solve ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అది చేయకుండా మీరు ఒకవేళ యూపీఎస్సీకి వెళ్తే జస్ట్ మేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ దట్ యూర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ సాల్వ్ చేసి వెళ్ళాలి. అండ్ ఐ వాంట్ రిమైండ్ యూ దట్ February 11th అనేది లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. సో లాస్ట్ టైం వరకు వెయిట్ చేయకండి, యూ జస్ట్ డూ ఇట్ 1 week బిఫోర్ ఓన్లీ, సో దట్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ మిస్సింగ్ ఉన్నా దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ బఫర్ టైం. ఓకే, సో భక్తి ప్రవచనాలు ఎక్కువైపోయాయి. లెట్ us start the class. Okay, we are going to see Indian monsoon. ఫస్ట్ మాన్సూన్ అంటే ఇది మనం ఆల్రెడీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మనం ముందు క్లాస్లో చదువుకున్నామని. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్. ఒక టాపిక్ అనేది ఇది ఇండిపెండెంట్ అని మనం చెప్పలేము. ప్రతి టాపిక్ అనేది ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉంటుంది. బీట్ క్లైమటాలజీ, ఏ జామార్ఫాలజీ తీసుకున్నా కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బోర్డు ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. అసలు ఇది ఎక్కడ తయారైంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ది ఏ మినరల్స్, అది కూడా, అండ్ ట్రేడ్, దాట్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ ది జియోగ్రఫీ, ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ. ఓకే, సో ఎవరు తయారు చేస్తారు, పాపులేషన్ జియోగ్రఫీ. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్. ఓకే, సో మాన్సూన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ మౌసమ్. మౌసమ్ అంటే సీజన్ అని అర్థం. సో మాన్సూన్
మెయిన్గా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి సీజనల్ రివర్సల్ ఆఫ్ ద విండ్స్. ఒక సీజన్లో ఇలా ఉంటే ఇంకో సీజన్లో ఆ విండ్ ఇలా అవుద్ది, అప్పుడు దాన్ని మాన్సూన్ అని అంటాం. ఓకే, మాన్సూన్స్ ఆర్ ద సీజనల్ విండ్స్ విచ్ రివర్స్ ద డైరెక్షన్ with the change of the season. The monsoon is a double system of the seasonal winds. They will okay, మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ డబుల్ సిస్టమ్ అనగానే ఏంటి, డబుల్ బుకింగ్ లెక్చరా అకౌంట్సా అని అనుకోవద్దు. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, మేక్ ఇట్ సింపుల్, మేక్ యువర్ సబ్జెక్ట్ సింపుల్. రివర్స్ దే డైరెక్షన్. సో రివర్స్ ద డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి, దే ఫ్లో ఫ్రమ్ సీ టు ల్యాండ్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ అండ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు సీ డ్యూరింగ్ వింటర్. అంటే వింటర్లో ల్యాండ్ టు సీ అంటే ఏంటి, అవి ఆఫ్ షోర్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సమ్మర్లో ఎట్ నుంచి సీ టు ల్యాండ్ అంటే ఏంటి, ఆన్షోర్ అవుతున్నాయి. సో ఆన్షోర్ అంటే వాటిలో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, అంటే ప్రెసిపిటేషన్. అందుకే మనకి సమ్మర్ రెయిన్ఫాల్, మాన్సూన్. ఓకే, వింటర్ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కడ, ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. యూ జస్ట్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ విచ్ రీజన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద వింటర్ రెయిన్ఫాల్ అని. ఓకే, ఐల్ గివ్ యూ ద క్లూ. ఆర్ రీజన్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ద విటికల్చర్ అండ్ ఆల్సో వైన్స్. ఇప్పుడు బాగా గుర్తొస్తుంది. So India receives the southwest monsoon winds in summer and northeast retreating monsoon winds in winter. Okay, now ఇప్పుడు సో ఇది మాన్సూన్ అనగానే మీరు రాయాల్సింది సీజనల్ రివర్సల్ ఆఫ్ విండ్స్, ఇది కంపల్సరీ రాయాలి. అండ్ యూ షుడ్ కోట్ దిస్ టర్మ్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అని. Southwest monsoon, northeast retreating monsoon, reversal of the winds, and then what we will write, seasonal winds. ఈ 4 టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఈ స్లైడ్ నుంచి we should take away. Okay, next, factors responsible. ఓకే, ఇదంతా థియరీ మళ్ళీ మనం కూర్చొని చదువుదాము. ఫస్ట్ let us know how this Indian monsoon is operating. Okay, now let us consider summer. No, let us consider winter, like before summer, వింటర్కి సమ్మర్కి మధ్యలో. ఓకే, ఓకే, ఇది హిమాలయస్. ఓకే, హిమాలయస్ స్లోప్ జెంటిల్ అయిపోతుంది కదా ఎక్కువ డ్రా చేసిన కొద్దికి. ఓకే, ఇది టిబెటన్ ప్లాట్యూ. ఓకే, నా పైనుంచి మనం ఏం చదువుకున్నాం, సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ మూవ్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ, అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్లో మూవ్ అవుతుంది. హిమాలయస్ ఆఫ్ కోర్స్ అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయి. సో హిమాలయస్ మీట్ అయ్యి ఇట్ విల్ డీపార్ట్. ఓకే, డీపార్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ జాయిన్ అగైన్ ఎట్ సమ్ ప్లేస్. ఇది మనకు అనవసరం, మన కంట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇస్ వాట్ వీ షుడ్ బి కన్సర్న్ విత్. సో ఏమవుతుంది అంటే, సో ఈ సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది హై ప్రెషర్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ పైన. ఇది ఫస్ట్. సెకండ్, ఇది వింటర్ సాల్స్టిస్ అనుకుంటే సన్ ఎక్కడ ఉంటాడో, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఎట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఆర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి మన ఈక్వేటర్ నార్దర్న్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సైడ్ బయలుదేరుతూ ఉంటాడు. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఇక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉందని అర్థం. సో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటే సో లో టెంపరేచర్, ఇది కూడా కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద హై ప్రెషర్. ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు సన్ మూవ్ అవుతుంది, వాటర్ బాడీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, వాటర్ బాడీలో ఇంకా టెంపరేచర్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ కంపారిటివ్లీ ఇట్ హ్యాస్ హై టెంపరేచర్ అండ్ లో ప్రెషర్ కంపారిటివ్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే సన్ పైకి వచ్చేసారు ఎట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఓకే, లెట్స్ సే ఈ సన్ ఇక్కడికి వచ్చారు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఓకే, అప్పుడు ఏంటి, సన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే లో ప్రెషర్ అవుతుంది. అంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచి విండ్స్ ఉన్నాయో దాట్ షుడ్ మూవ్ టు ద ఇండియా, కానీ మూవ్ అవ్వవు. ఎందుకు, బికాస్ దెర్ ఈస్ వాట్, సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ స్టిల్ ఇన్ ద సౌత్ ఆఫ్ ద హిమాలయస్. అది సౌత్ ఆఫ్ ది హిమాలయస్ ఉన్నంత వరకు ఎంత టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వని, ఎంత లో ప్రెషర్ అవ్వని, ఎంత ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఉండని, ద విండ్స్
won't come onto the land of, or I mean the winds won't enter the India. But once it gets out, ఇది ఎందుకు పైకి వెళ్ళిపోతుంది నేను చెప్పాను కదా, వెస్ట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సన్ అపరెంట్ మూవ్మెంట్ ద్వారా దే విల్ షిఫ్ట్ ద నార్త్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకి మాన్సూన్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, ఇవి హిమాలయాస్. ఇప్పుడు సన్ ఇక్కడ వచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటి, హై టెంపరేచర్స్, లో ప్రెషర్, అండ్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఉందో సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్, ఈ సన్ మూమెంట్ నార్త్ మూవ్ అయింది కాబట్టి అది కూడా నార్త్ షిఫ్ట్ అయింది. ఓకే, సో టిబెటన్ ప్లాట్యూ నార్త్కి, సో టిబెటన్ ప్లాట్యూ పైన ఇంటెన్స్ లో ప్రెషర్, ఇంకా ఎందుకు అది కూడా ప్లెయిన్ ఉంది. ఓకే, అది హైట్ ఉండడం వల్ల క్లౌడ్స్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్. హీట్ బడ్జెట్ చూసాం కదా, హీట్ బడ్జెట్ చూసాము సెకండ్ సెషన్లో సంథింగ్. హీట్ బడ్జెట్లో ఏంటి, ఇన్సులేషన్ వచ్చినప్పుడు లేయర్, అట్మాస్ఫియరిక్ లేయర్ కూడా సర్టన్ అమౌంట్ని స్కాటర్ చేస్తుంది, రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఈ టిబెటన్ ప్లాట్యూ పైకి ఉంది, ఫైన్, అంటే అక్కడ వరకు అట్మాస్ఫియర్ లిటిల్ ట్రాన్స్పరెంట్గానే ఉంది, లైక్ క్లౌడ్లెస్ లాగా. సో ఇన్సులేషన్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ గెట్స్ హీటెడ్ హై. సో దానివల్ల లో ప్రెషర్ అనేది ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీన్ వైల్ ఏంటి, స్పెసిఫిక్ హీట్ వల్ల దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ వార్మ్ హై ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదేంటి, ఇది మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది, హై టెంపరేచర్, లో టెంపరేచర్, హై ప్రెషర్, లో ప్రెషర్. ఇప్పుడు దీనికి వెనక ఏమొస్తుంది, విండ్స్ వస్తాయి. ఓకే, నౌ లెట్ us see the winds. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉంది కదా ITCZ, లెట్ సపోజ్ సన్ మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గరే ఉన్నారు అనుకుందాం ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఈక్వేటర్ దగ్గర సన్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ITCZ. సో ఇది నేను స్పేస్ లేదు కాబట్టి ఇలా డ్రా చేశాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇండియా ఇంత దగ్గరగా ఉంటుంది అని. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ITCZ కదా, ఇక్కడ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి సౌత్ ఈస్ట్ మూవ్ అవుతుంది, మీట్ అవుతున్నాయి, అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు సన్ పైకి మూవ్ అయింది, రైట్, ఇక్కడ మూవ్ అయింది అంటే ITCZ ఇట్ విల్ బి ఆన్ ఇండియా, రైట్. ఓకే, సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్, కానీ ఈక్వేటర్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, లెట్స్ సే హియర్. ఇక్కడ సన్ లేదు, ఇట్స్ ఈక్వేటర్. సో సౌత్ ఈస్ట్ విండ్స్ దాటే, దే హ్యావ్ టు, బికాస్ అవి ITCZని కలవాలి కదా, నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్తో మెర్జ్ అవ్వాలి. సో దే హ్యావ్ టు క్రాస్ ది ఈక్వేటర్. బట్ వన్స్ అవి క్రాస్ అవుతే ఏమవుద్ది, కొరియాలిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుద్ది. సో దే విల్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ రైట్. ఇప్పుడు క్వాడ్రంట్ డ్రా చేద్దాం. ఇదే డైరెక్షన్ సౌత్ వెస్ట్, అందుకే దీన్ని సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అని అంటాం. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. అండ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇప్పుడు ఇట్ వెళ్తుంది కదా, దెన్ ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ద కేస్ ఇక్కడ కూడా ఇలా వెళ్ళాలి కదా అని అంటాం. బట్ అక్కడ అలాగే వెళ్తుంది, కానీ ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంది, ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంది. అలా వెళ్ళాక కూడా అగైన్ ఇట్ గెట్స్ షిఫ్టెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నా ఇది అర్థమైంది కదా మెకానిజం, మాన్సూన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, యూ కెన్ సే ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది కదా. ఇప్పుడు వింటర్లో చూద్దాం, ఇది వన్ కండిషన్. మనము వింటర్ ఒకవేళ ఇదే వింటర్ అనుకుంటే, పర్సే ఇదే వింటర్ అనుకుంటే, ఇక్కడ హై ప్రెషర్, ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంది, రైట్. సో విండ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్ చూడండి, ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్ చూడండి, రెండు ఏముంది, రివర్సల్ ఉంది, సీజన్ చేంజ్. సో సీజనల్ విండ్ విత్ ద రివర్సల్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ద మాన్సూన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మెకానిజం బిహైండ్ ద మాన్సూన్. ఇప్పుడు మనము ఇంకొంచెం డిగ్ చేసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా మాట్లాడితే దెన్ హౌ ఇట్ విల్ బి. ఓకే, ఓకే, సో టూ బ్రాంచెస్, ఒకటి అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్,
ఇంకొకటి బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఫస్ట్ మనము ఎక్కడెక్కడైతే రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉండదు అది టిక్ చేసుకుందాం. ఈ జోన్ మాన్సూన్ వల్ల ఈ జోన్. ఓకే, అది ఇండియా అనుకుందాము. ఓకే, నా ఈ జోన్ కూడా కదా, అందుకే కదా ఇక్కడ డెజర్ట్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు చూడండి, అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ ఇలా హిట్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ పైకి వెళ్తాయి, అక్కడ ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ఫాల్ జరుగుతుంది, డిసెండ్ అవుతాయి అంటే లీవర్డ్ సైడ్. సో లీవర్డ్ సైడ్ దాని దగ్గర మాయిశ్చర్ లేదు ప్రెసిపిటేట్ అవ్వడానికి. సో లీవర్డ్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి డ్రై. ఓకే, windward side it will be very high rainfall, we can say more than 200 centimeters. laterite soil అక్కడ ప్లాంటేషన్స్ ఎక్కువగా ఫేవర్ అవుతాయి ఇటు. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ చూద్దాం, బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్. ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచే దీనికి అసలు ఏమీ తక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది ప్రెసిపిటేషన్. అప్పుడు మనకి ఒకటి లేకపోతే ఇంకొకటి ఉంది, బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ షోర్కి బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతుంది. Rainfall ఎప్పుడు when perpendicular, then it can ascend and then cloud formation precipitates. That is how orographic rainfall works. But parallel ga move avutunte there is no possibility, there is minimal possibility of the precipitation, right? So this is dry. So దీనికే లేదు అంటే then it in the interior వచ్చేసరికి it will be little more rest, right? In that way this is got excluded. Next, Bay of Bengal branch and Arabian Sea branch, they will meet near the Ganga plains దగ్గర. ఇది ఇలా హిట్ అయ్యి it will divide like this. నార్త్ ఈస్ట్కి ఒక బ్రాంచ్, ఈ బ్రాంచ్కి ఒకటి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ అర్గన్యోమా మౌంటైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ఇట్ ఇన్ రాంగ్ వే. సో అవి కూడా ఇట్ విల్ డైవర్ట్ ది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ టువర్డ్స్ ఇండియా, డీవియేట్ ఆర్ డైవర్ట్. ఓకే, సో ఈ రెండు మీట్ అవుతాయి కదా. సో ఈ గంగా ప్లెయిన్స్ కానీ ఈ ప్లెయిన్లో, ఈ జోన్లో రెయిన్ఫాల్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళిన కొద్దికి రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ, అండర్స్టూడ్. ఎందుకంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిన కొద్దికి దాని లోపల మాయిశ్చర్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ వెరీ లెస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్. సో దిస్ ఈస్ వన్ మెకానిజం విత్ ఇన్ ఇండియా అబౌట్ ద ప్రెసిపిటేషన్, అండర్స్టూడ్. సో హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో, సో ఇక్కడికి బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది మాయిశ్చర్ టు ప్రెసిపిటేట్ హియర్. నీదర్ అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ కూడా ఇక్కడికి రావట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ డ్రై. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ మెకానిజం యూ షుడ్ నో. సో హోప్ దిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే వర్బల్ రిప్రజెంటేషన్. ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఏంటేంటి? సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏంటి ఇదంతా. మూవ్స్ టువర్డ్ ద నార్త్ ఆఫ్ ది హిమాలయస్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. Contributing to the formation and the strength of the southwest monsoon. Actually, contributing to the formation of the low pressure. This can be the right way to say it. Next, tropical easterly jet stream is also known as African easterly jet stream. 15 degrees north latitude after the withdrawal of the westerly jet stream. So this jet stream is mainly during tropical easterly jet stream. ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఎక్కడ అంటే, నేను ఇది జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ జనరల్గా వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ మూవ్ అవుతుంది. బట్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ మాత్రం ఇట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అని. ఇది ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ సైక్లోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, అవి ఇండియా సైడ్ డీవియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, నెక్స్ట్ El Nino Southern Oscillation. Okay, ఈ El Nino Southern Oscillation already we have studied. ఒకటి వాకర్ సైకిల్ అని చూసాం, రైట్? సో యూ షుడ్ గో అండ్ చెక్ దట్ వీడియో. సో నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఎ సింపుల్ వే. El Nino Southern Oscillation అంటే ఏంటి? El Nino Southern Oscillation. ఓకే,
ఇన్ జనరల్లీ ఫస్ట్ 2 వరల్డ్ మ్యాప్లో గీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఎల్నినో సదర్న్ ఆసిలేషన్ అనగానే మనకు గీయాల్సింది ఏంటి, పసిఫిక్ ఓషన్, రైట్? ఓకే, ఇది ఒకటి అనుకుందాం. ఇంకొకటి కూడా గీయాలి, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద డిఫరెన్సెస్, రైట్? ఓకే, బా చాలా భయంకరంగా వచ్చింది. ఓకే, నౌ బికాస్ నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ వార్మ్ వాటర్ని ఇక్కడ పైలప్ చేస్తున్నాయి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, హై టెంపరేచర్ అంటే లో ప్రెషర్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్ కండిషన్స్, క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, విండ్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ లో ప్రెషర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి విండ్స్ ఇట్ వస్తుంది, పైకి వెళ్ళాక డెన్స్ అయిపోతాయి. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దే షుడ్ బికమ్ హెవీ అండ్ గెట్ సెపరేటెడ్, ఐ మీన్ డైవర్జ్డ్. సో ఎంత ఇట్ విల్ ట్రావెల్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ ఇట్ హ్యావ్ టు డిసెండ్ కదా, ఎందుకంటే అవి కోల్డ్ అయ్యాయి, డెన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ డిసెండ్ అయ్యాయి. సో డిసెండ్ అవుతుందంటే అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్ కండిషన్స్, అంటే ఇక్కడ ఏది హై ప్రెషర్. ఇది నార్మల్ కండిషన్స్, యూ కెన్ సే లానినా or you can say El Nino also, that doesn't matter. Now you try to understand the concept when I am explaining. థియరీ మనం మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకు జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, that should be the first point of focus మనం జాగ్రఫీ చదివేటప్పుడు. సో హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే, నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ వల్ల వార్మ్ వాటర్ ఇక్కడ పైలప్ అయ్యాయి. సో టెంపరేచర్ పెరిగింది, టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల లో ప్రెషర్ డెవలప్ అయింది. సో లో ప్రెషర్ కాబట్టి విండ్స్ అనేది అప్వెల్ అవుతున్నాయి. సో అప్వెల్ అయిన విండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్, ఆల్టిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో కోల్డ్ అండ్ డెన్స్ అయ్యి డైవర్జ్ అయ్యాక ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే షుడ్ సబ్సైడ్ డౌన్, దే ఆర్ సబ్సైడింగ్ డౌన్. సో సబ్సైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్ కండిషన్. సో ఇక్కడ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి అదేంటి, అక్కడ ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్. హియర్ దెర్ విల్ బి క్లియర్ వాటర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే సర్ఫేస్ వాటర్ అక్కడ మూవ్ అవుతున్నాయి కదా, ఇక్కడ పెరుగు కరెంట్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో కోల్డ్ కరెంట్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ కింది నుంచి వాటర్ పైకి తీసుకొని వస్తుంది, బికాస్ సర్ఫేస్ ఇస్ గాన్. సో అండర్లయింగ్ వాటర్ మాస్ ఇస్ బ్రాట్ అప్ టు ద సర్ఫేస్, దాంట్లో న్యూట్రియన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ 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 పొటెన్షియల్ ఫిషింగ్ జోన్. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. నౌ సో ఇలా పైలప్ అవుతుంది ఇక్కడ వాటర్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఎల్ నినో సదర్న్ ఆసిలేషన్ ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు, బట్ టిల్ నౌ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద వన్ రీజన్. సో ఇక్కడ పైలప్ అయినప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా పైలప్ అవుతున్న కొద్దికి. సో ఒక స్లోప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? ఒక స్లోప్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది, ఎందుకంటే మొత్తం వాటర్ ఇక్కడ పైలప్ అవుతుంది, ఒక స్లోప్ ఫామ్ అవుద్ది. సో ఈ స్లోప్ వల్ల ఆ వార్మ్ వాటర్ అనేది మొత్తం డిసైడ్ అయ్యి ఇక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వార్మ్ వాటర్ అక్యుములేట్ అవుతే ఇప్పుడు ఇక్కడ వార్మ్ వాటర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ వచ్చింది, లో ప్రెషర్ వచ్చింది. అండర్స్టాండ్? అంటే ఇక్కడ ఏంటి, విండ్ అప్వెల్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ డైవర్జ్, సింక్ డౌన్. అంటే ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, హై ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్. నౌ సీ, ఇక్కడ ఏముంది, లో ప్రెషర్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, హై ప్రెషర్ ఉంది. వెరస్ ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంటే దీంట్లో ఏముంది, లో ప్రెషర్ ఉంది. అంటే లో ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ ఎలా అయింది, హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ అయింది. సో వాట్ ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ హియర్, ఆసిలేషన్. Most peculiar in the southern, so it is southern oscillation. This phenomena is related to El Nino. So El Nino southern oscillation. Understood? This concept is as simple as this. అనవసరంగా కాంప్లికేట్ చేసి ఇంక నాకు కొద్దు ఉండని ఏదో ఒకటి బట్టి వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటారు. నో, ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఇండియాని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఎల్ నినో సదర్న్ ఆసిలేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ హై ప్రెషర్ అవుతుంది కదా, సో దాట్ విల్ ఇంపాక్ట్. మనకి ఏంటి, ఇండియన్ ఓషన్ ఇక్కడే ఉంది కదా, సో దిస్ హై ప్రెషర్ మే ఇంపాక్ట్ ది ఇండియన్ ఓషన్. అండర్స్టూడ్? ఓకే,
సో అతను ఏమంటున్నాడు, El Nino is commonly known refers to the abnormal warming of the surface waters at the equatorial Pacific Ocean. As I said, it is known to suppress the monsoon rainfall. Okay, so idokati gurtupeట్టుకోవాలి. El Nino, is it a positive thing to the Indian monsoon or the negative? It is the negative thing, okay, because it is suppressing the monsoon rainfall. The opposite phase, La Nina, which is abnormal cooling of the sea surface winds, is known to aid rainfall over India. సో ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇండియా ఉంది, ఓకే. సో ఈ లానినా ఇష్యూ ఏం చెప్తున్నారు అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ కూలింగ్ ద సీ సర్ఫేస్, ఈ సీ సర్ఫేస్ని కూల్ చేస్తుంది అంటున్నారు, ఓకే. మనకి సమ్మర్లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ లో ప్రెషర్ ఉంది, దీన్ని కూల్ చేస్తే ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంది, ఓకే. దీన్ని ఎంత ఎక్కువ కూల్ చేస్తే అంత టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ పెరుగుతుంది, అంటే ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ పెరుగుతుంది, ఓకే. So wind velocity is proportional to pressure gradient. So pressure gradient ఎంత ఉంటే wind velocity కూడా అంతే ఉంటుంది, ఫైన్. సో మనం ఇండియన్ ఓషన్ని ఎంత కూల్ చేస్తే అంత మాన్సూన్ మనకు ఎక్కువ వస్తుందని అర్థం. ఒకవేళ దీంట్లో వార్మ్ టెంపరేచర్ అంటే వార్మ్ వాటర్ వచ్చి కలిసే అనుకో, అప్పుడు ప్రెషర్ గ్రేడియన్స్ తక్కువ అవుతుంది, విండ్ వెలాసిటీ తక్కువ అవుతుంది, ఇండియా పైకి వచ్చే ఆన్షోర్ విండ్స్ తక్కువ అయిపోతాయి, ప్రెసిపిటేషన్ తక్కువ అవుతుంది, మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ తక్కువ అవుతుంది. దాని తర్వాత అది క్రాప్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్, మనకి ఇంకా ఇంట్లో గొడవలు అవుతాయి ఎందుకంటే డబ్బులు బాగా ఖర్చు అవుతుంటాయి కాబట్టి. అండర్స్టూడ్? సో that is how it is related once again, okay. So this is the story. Next ఏమంటున్నారు, oh this is retreating, but before that, okay, Indian Ocean dipole. So retreating the same thing అండి, ఇందాక మనం చదివాం కదా, ఇది ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంటుంది ఓషన్లో, సో వాటర్లో లో ప్రెషర్ ఉంటుంది వింటర్లో, బికాస్ ఆఫ్ లైక్ వాటర్ లూజెస్ ఇట్స్ హీట్ వెరీ స్లోలీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్, అది మనకు తెలిసిందే. సో వాటర్లో ఇంకా టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి లో ప్రెషర్, కానీ సన్ ఇంక ఇప్పుడు సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్నారు కదా, సో ఇండియాలో ఆల్రెడీ హై ప్రెషర్, సో విండ్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంటాయి. కానీ ఈ కోస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతాయి అంటే ఈ నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి విండ్స్ ఇలా మూవ్ అవుతాయిగా, నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి విండ్స్ ఇలా మూవ్ అవుతాయిగా. సో ఈ పార్ట్ చూడండి ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ పార్ట్కి విండ్ ఏంటి, ఆన్ షోర్ కదా, అందుకే తమిళనాడు అండ్ దిస్ కోస్ట్ పార్ట్ దే విల్ రిసీవ్ రెయిన్ఫాల్ టు ద డ్యూరింగ్ వింటర్, ఎందుకంటే ఇటు నుంచి వచ్చే నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి వచ్చే ఆర్ ఈ సైడ్ నుంచి వచ్చే నార్త్ ఈస్ట్ విండ్స్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ ఆన్ షోర్ విండ్స్. అండర్స్టూడ్? ఓకే. సో ద సేమ్ థింగ్ రీట్రీటింగ్ వాళ్ళు అదే చెప్తారు, ఓకే. యూ కెన్ జస్ట్ రీడ్ దాట్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు లైక్ అబ్జర్వ్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి నేను చెప్పాను కదా, ఇటు నుంచి విండ్స్ ఏవో వచ్చే ఉన్నాయో ఈ పార్ట్ దగ్గర అవి ఆన్షోర్ అయ్యాయి. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆన్షోర్ కాబట్టి ప్రెసిపిటేషన్ జరుగుతుంది, ఓకే. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దెల్ గెట్ వింటర్ రెయిన్ఫాల్ ఈ కోస్ట్. ఓకే, నౌ మూవింగ్ ఆన్. ఓకే, ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్, మళ్ళీ ఇది కూడా ఓది చాలా కాంప్లెక్స్ టాపిక్ లాగా చూస్తారు, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ వన్. సో ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్, అంతే. ఇది అంత సింపుల్ అనుకోకండి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సేమ్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ ఈస్ ద ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. మళ్ళీ ఈ స్టోరీ అంతా చదివే ముందు మనం ఫస్ట్ అసలు ఏంటి లేమన్ అండర్స్టాండింగ్ చూద్దాం. ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ 2 phases ఉంటాయి, ఓకే. వన్ ఈస్ నెగటివ్ ఫేస్, the other one is positive phase. ఓకే, సో నెగటివ్ ఫేస్ అంటే ఏంటి అంటే, సో మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఇండియా, ఇది మీకు క్లియర్గా లేదు, బట్ యూ జస్ట్ ఫాలో మై మార్కర్, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఇఫ్ స్టిల్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ ఐ డ్రా ఇట్ ఫర్ యూ, దాట్ ఈస్ నో బిగ్ డీల్. వరల్డ్ మ్యాప్ డ్రా చేయడం ఎంతసేపు. సో యూ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ దస్ ఆస్ట్రేలియా థింగ్ అండ్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ఇండియన్ ఓషన్. So if it is cooler over here and it is what, warmer over here, okay.
So west part, you can say west part and the east part. Okay, west part and east part of the Indian Ocean. Okay, so negative phase lo enti, west part lo cool undi, east part lo warm undi. Okay, now let us see the positive side. East and then west. So Australia side emundi, it is cool and this is warm. Okay, so this is one difference between the positive and the negative phase. Now let us see marked by the cooler sea surface temperature in the western Indian. Westerly winds increases cloudiness. This I'll explain you. Can exaggerate the negative impacts. Just a second, I just want to, where is, okay. Sea surface results in the easterly wind across the Indian Ocean and reduce the cloudiness in the northwest. Less rainfall over the Sunday in Indian subcontinent, positive. Okay, so what I want to tell you is, positive IOD, Indian Ocean Dipole, it is positive to the Indian monsoon. Okay. Okay, ikkada ichcharu chudandi. In the Indian subcontinent, positive Indian Ocean Dipole can intensify the monsoon. Ippudu how anedi, let us see that. So this is positive. Okay. Okay, so ee diagram sariga ledu. Let me draw it. Okay. Okay, this is Indian Ocean. Okay, ఇంకొకసారి డ్రా చేయాలి. సో ఎగ్జామ్లో కూడా స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. geography questions ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు, because when it comes to the comparisons and all, it takes lot of space. అలా అని you cannot come out without drawing the diagram. So space management is very much important. Okay, so now let us see positive and negative. So ఇది పాజిటివ్ అనుకుందాం, ఇది నెగిటివ్. ఓకే, సో పాజిటివ్లో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్, సారీ ఇక్కడ హై ప్రెషర్, ఇక్కడ లో ప్రెషర్. సో ఎందుకు అంటే ఈ వాటర్ బాడీ ఉంది కదా, ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ అనేది it is greater than this water body, Bay of Bengal branch or Australian coast. Okay, this temperature is greater than this. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ లో ప్రెషర్ అంటే అప్వెల్లింగ్ విండ్స్, అంటే ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, రైట్, ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ విల్ గో అండ్ సబ్సైడ్ డౌన్ నియర్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ పిక్చర్లో చూపిస్తున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్లర్, యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఫేస్. ఇక్కడ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ దగ్గర it is upwelling. Here there is a water cloud formation and precipitation cloud formation and all, whereas it is here, it is like dry conditions on the Australia. Negative phase lo it is different. Negative phase lo enti low pressure ekkada form avuddi, ee temperature anedi ee temperature danikana takkuva untadi. So here it is the low pressure. ఇక్కడ లో ప్రెషర్ కాబట్టి ఇట్ అప్వెల్ అవుతుంది, ఇట్ సబ్సైడ్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ రైన్ఫాల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో డ్రై కండిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ ఫేస్. దిస్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. నెగిటివ్ ఫేస్ అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ ఫేస్ అంటే ఏంటి, ఇండియన్ మాన్సూన్కి ఏది ఫేవర్ చేస్తుంది. నౌ లెట్ us read the theory. The Indian Ocean Dipole is a significant climate phenomena in the equatorial. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వాకర్ సైకిల్ అంటే ఈక్విటోరియల్ పసిఫిక్ ఓషన్, ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అంటే ఈక్విటోరియల్ ఇండియన్ ఓషన్. సిమిలర్ టు ద ఎలినో సదర్న్ ఆసిలేషన్. ఎలినో సదర్న్ ఆసిలేషన్ ఇక్కడ పసిఫిక్ ఓషన్ దగ్గర. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ద వేరియేషన్ ఇన్ ద సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ బిట్వీన్ టూ రీజన్స్. ఏంటా రీజన్స్, వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్
particularly the Arabian Sea, and the Eastern Indian Ocean, south of Indonesia, borders of Australia. Okay, these regions వీటిని poles అని కూడా అంటారు. They show the opposite temperatures during this IOD events. Okay, now negative IOD. Negative అంటే it is marked by the cooler surface in the western sea. నెగిటివ్ ఇక్కడ డ్రై, విండ్ ఇక్కడ సబ్సైడ్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ కూల్. ఇక్కడ చూసాం చూడండి, అది కూలర్ దెన్ దిస్. నెక్స్ట్, వెస్టర్లీ విండ్స్ బ్రింగ్స్ ఇంక్రీస్డ్ క్లౌడీనెస్ టు ద ఆస్ట్రేలియాస్ నార్త్ వెస్ట్, రిజల్టింగ్ ఇన్ ద మోర్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ద సదర్న్ ఇప్పుడు చూసాం కదా, ఇది నెగిటివ్ ఫేస్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ విండ్స్ అప్వెల్ అవుతున్నాయి, అంటే ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్. ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఏమవుతుంది, లో టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది, విండ్స్ అప్వెల్ అవుతున్నాయి, అక్కడ వాటర్. దిస్ ఇస్ ప్రెసిపిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ ఫేస్. ఓకే, సో నెగిటివ్ ఫేస్ అనేది మనకి ఏంటి, ఇండియాకి అగెయిన్స్ట్ నెగిటివ్ ఫేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్. ఒకవేళ నెగిటివ్ ఐఓడి ఇంకా ఎల్నినో కలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా? సో దే విల్ కంప్లీట్లీ డ్రై అవుట్ ఇండియన్ మాన్సూన్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1992, rainfall deficiency. Okay, now moving on, the positive. Where is the positive ocean? This is a positive. Same, characterized by the warmer sea surface temperature ekkada western side of Indian Ocean compared to the east, results in the easterly wind easterly winds anomalies, and then across the Indian Ocean and reduced cloudiness to the northwest of the Australia. Same thing, ఏది ఇక్కడ అరేబియన్ సీ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే అక్కడ విండ్ అప్వెల్ అయ్యి అక్కడ ప్రెసిపిటేషన్ వస్తుంది. సో ఇన్ ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్ పాజిటివ్ ఐఓడి కెన్ ఇంటెన్సిఫై ద మాన్సూన్, బ్రింగ్ ద నార్మల్. సో దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఓషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద what ఇండియన్ మాన్సూన్. ఓకే, లెట్ us have the quick glance అసలు ఏం చదివాము అన్నది. ఓకే, so we have seen Indian monsoon, seasonal winds, reversal direction, factors responsible for that manam chusamu. So complete mechanism of the Indian monsoon chusamu, different seasons, southwest and the retreating, and then different branch ekkada dry out avutundo adokoti chusamu, and then factors responsible for that we have seen this, and we have seen El Nino southern oscillation ante enti, El Nino southern oscillation ante enti adi chusamu, and then retreating, it is self explanatory andi. Next, Indian Ocean dipole, this we have seen the positive phase and the negative phase. Okay, so yeah, we'll just go manamu climatology session start చేసినప్పుడు we promised this. Okay, ఇది డిస్కస్ చేస్తాము అని. Each and every component in detail we have explained in all the sessions we have covered till now. Okay, in the next session we'll probably start the oceanography. So if any miscellaneous terms are there, then we can cover them also. Okay, hope this sessions are helpful for you. Content enrich cheyadaniki kaadu, when you are in the examination hall manam chese discussion oka question solve cheyadaniki help aina we are succeeded. So all the best for your preparation. We'll see you in the next class. Thank you.